remember the words you told me, love me to the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give it, you take. Young blood, say you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, say you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. Cause I need it, yeah, I need it, all of the time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you're looking at those strangers, hope to God you see my face. Young blood, say you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, say you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. Cause I need it, yeah, I need it, all of the time, yeah. You pushing, I'm pulling away from you. I give it, you take. You're running around and I'm running away from you. From you. Young blood, say you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, say you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. Cause I need it, yeah, I need it, all of the time, yeah. Young blood. Take a step into the great unknown. We made a vow to find our way back home, but the road is long. We've got ways to go, I know, but our love is so strong. But we'll make it back, I know. Oh, oh. 'Cause you got me thinking it was over. I thought that I could move on, but I can't. 'Cause you saved me from falling out of love just to love again. She lights a flame that burns so brightly. Uses the pain so we can sleep. She holds the key to make my heart beat. And when she smiles, my knees go weak. Maybe the path we chose ain't golden, yet follow sparks we're coming home. Deep in the dark, my eyes are open, running as fast as we can go. 'Cause you got me thinking it was over. I thought that I could move on, but I can't. 'Cause you saved me from falling out
doing when he came in. He said there's a lot of girls I can do it, but I can't wait. I knew him forever in a minute. That summer night, and how fast as he got my low in him, he got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh na na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no manners, damn. Bump on her bumper like a traffic jam. Ay, I was good to pay that girl like Uncle Sam. Back it on me, shawty craving on me, get to eating on me. She waited on me, shawty kicking on me, got the bacon on me. Just a sister in the making on me. Point blank close range that beat. If it gets a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh na na, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh na na. Slowly kisses passing by the river. Так. Да, всем алоха. У нас же все хорошо, да? Вроде бы да, все должно быть хорошо. Всем еще раз алоха, всем вечер добрый. С вами Топик Блонди, Ки, Александра. И по планам у меня сегодня добить наконец-таки сюжеточку. Нет, у нас чуть-чуть что-то плохо кому-то стало сейчас. Плохо стало, потому что у нас Wi-Fi, как обычно, отключился на одном устройстве, да? Инвалид ты мой, прямоходящий. Все. Мы выздоровели, и это радует. Вчера я не стримила по одной простой причине. Я хотела взять и... Так... Так вот так-то лучше. Так вот, вчера я не стримила по одной простой причине. Я хотела взять и разгрестись с квестами. Ну, так получилось, что квесты меня перехитрили, и там все равно срань господня на одном из твинов. Да и похеру. Буду разгребаться в следующий раз, как говорится. А сейчас, где мейн-квест? Поехали. Я очень надеюсь, что в один прекрасный момент ничего не наебнется. Потому что я с такими бубнами, блядь, танцевала, чтобы там ничего не висло и не лагало. Я надеюсь, что это все-таки свершится. И ничего не будет не виснуть, не лагать, не боговаться. Да. По просьбе Верховной Провидицы уже пора. Я прийти пока не могу, у меня важное дело. Встретимся на месте фоточки.
Are we supposed to meet someone there? It's like one of those messages a kidnapper sends in a horror movie. That's enough of that. Come on, let's go. Мартышки, как обычно, все с мозгами очень-очень плохо и очень-очень туго. Так. Hurry up, С Ching-Chun. нашей We'll be этой fossils by the time you're шулершей. finished. I heard there was a disaster in the Divination Commission's delve? I'm surprised you're in the mood to play right now, Ching-Chue. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. I'm Охуенно кто-то у нас ждет гостей. Стоим, поиграем, по херне пострадаем. Почему бы и нет? A games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Я всегда думала, что когда кого-то ждут, особенно дорогих гостей, вот стоят с этой с табличкой, с надписью, там, либо, ну, в общем, с каким-то определенным знаком. You're the Divination Commission's guests. Ну, не очень-то долго, ну да похеру. I was going to wait for you by the statue, but triplet! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. Pass! Pass! So I thought to myself, wouldn't it be better to meet someone quieter, four of a kind? And wouldn't that be more fun too? Better to show you the real Exalting Sanctum and introduce you to a true Xianzhou pastime, Celestial Jade. Aha! Victory! Вот Now шулерша. that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. I must apologize for your long wait, honored guests. Да, It чего wasn't ж too тут long. не Seeing your извиняюсь. enthusiasm for this Celestial Jade game has stoked my curiosity. I'm glad to hear it. You clearly have excellent taste. Look. А, бревнышко. It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou Lafu's prized treasure. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know Стоит much себе about it. бревнышко гниет. It's said that the Ambrosial Всё Arbor хорошо, is всё an ancient нормально. remnant from when Всё the по Xianzhou фэншую. roamed the ether. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens, and from it celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta's space station? No, that can't be right. Stars hung from its branches. Then, how did it fit in the Xianzhou? Exactly. Let's just say it was bigger than your imagination. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. Не переживайте, скоро оно Let's go. преобразится. Ошень I don't believe преобразится. in Is your ghosts. extractor clean? Do your star skips? We're almost there, everyone. Stay close. Да, да. Just a heads up, please don't go running off once we're inside. Да подожди ты. You may Помолчи.
Be the Master Diviner's guests, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, Обождет. and people who ask too many questions, not to mention... Please, don't push her buttons. We're just here for the questioning. We'll leave as soon as it's over. Обождет, оботрется, подождет. У меня тут фарм. Мозготрах, так сказать. Угу. И на другой стороне. Так, вы там пока курить сидите. Ай, бля. Угу. Угу. Сука. Я не ту кнопку, блядь, нажала. Давай, быстрее. В темпе, в темпе. Угу. Привет. И тебе привет. Does that hurt? Мне, конечно, максимально не хочется сейчас вот собирать вот этих вот придурушков, пачечки и заниматься херней в виде их оформления, но в один прекрасный момент мне вдруг не хватит того или иного ресурса. Мне придется бегать по всем локациям и собирать эту жопу. Я знаю. Это уже пройденный этап даже в этой игре. Там кубик Рубика мне показалось. We can use it. Нет. Память меня не подводит. Так. Здесь еще это есть. Здесь еще эта херня есть. Здесь вот это есть. Здрасте. Ну... Господи, как я по-китайски это все делаю. Nice work. А почему бы и нет? Китайская же локация. Китайские надо делать. We can use it. Пташку. Не сегодня. Пташка, отойди. So strange. Не лети на меня. Oh, let me guess, the gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to Давай shut еще the gate on постучи, our ножкой guests. топни в дверь. Are you really from the Divination Commission? No way. She's already demoted me to managing the repository. What else does she want from me?
There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Here it is. Ugh, Stellaron corrosion. What's going on? Только не говори мне, что Great. сейчас This будут gate won't open either. пятнашки. You've kept the Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Chinchilla for messing up once again. I knew I'd offended that Diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Ching-Chi, if you don't mind, may I take a look? Huh? Oh, no need. Actually, I was just being polite. I don't see why not. Let me show you. This thing is pretty fun. Нет, не надо. Пожалуйста. Пускай вы амебные здесь, но мне плохо от вас. Конечно, это сделал мистер Янг. Конечно. Anyone here surprised? Anyone? Here comes trouble. Не знала, что у меня друг Can't we run around to сменилось them имя на for a мистера change? Янга, блядь. Мы еще и автобой пинать не можем. Какая жалость, какая боль. Choosing to strike. Practice is over. Swords descend. Да, лоха. Come on. Stand still. How many can you block? Blade and flight. The human body is beautiful in its fragility. Не успел. Так, та сторона у нас ничего. Здесь пташка, с которой мы потом побегаем. We can use it. Сюжет. A large-scale jade abacus calculation terminal. Сейчас. It's the pride and joy of the Divination Commission. Сюжет, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с какими-то адекватными и нормальными играми, то 50 на 50. Есть моменты, где действительно прикольно, классно и огонь, а есть моменты, где рука-лицо. Если сравнивать ХСР с Геншином, понятное дело, то, что Геншин сосет в плане сюжета. Потому что в ХСРе как-то живее, что ли, сделано все. Поэтому реально, смотря с чем сравнивать. Какой именно игрой. У меня, тоже на всех, персонажей, на мейне, на твинах я уже затрахалась бегать, оббегать все эти местности и локации в поисках этих сундуков. Would you mind explaining what it is, Miss Ching-Chi? A jade abacus is just a jade abacus. А в Геншине реально там самый огонь, самое интересное заканчивается вместе с Инадзумой. После этого там все. Living jade engraved with symbols for divination into the unknown.
Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. То есть тот же самый Some jade Сумеру pieces are small это... enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger Это такой ones день into сурка instruments of бредовый. calculation, so we can simulate the future Фонтейн and learn from the past. без кринжа не взглянешь. Так что... Причем меня максимально убивают комьюнити, которые говорят, что вот, блядь, там Фонтейн супер-мега охуенен, пиздатый, прекрасен. Или же, что вот он... Сюжет Фонтейна, он намного лучше, чем предыдущие части. Мол, там неоднозначные герои, неоднозначные решения этих героев и все остальное. Ну вот насколько комьюнити, блядь, поверхностно смотрит на Геншин, на то, что там, блядь, происходит. И вот насколько комьюнити, я имею в виду не просто там обычный обыватель, а именно те, кто сидят и делают контент. Насколько они вот вообще, блядь, со сценариями не дружат. Потому что если бы они включили хоть немножечко мозг, они изучили бы те или иные моменты, они бы поняли, насколько, блядь, сценарий Геншина дыр, несостыковок, долбоебизма и всего остального. Я читала квест, ну, точнее, True or Lie Кавки, правду или ложь. Ну, у меня появилось очень много вопросов, на которые я очень надеюсь в дальнейшем появятся ответы в ХСР. И, если честно, я с ХСРом познакомилась, как оказывается, 3 недели назад. И я поняла, что больше всего меня интересует в этой игре, это именно Кавка. Вот если ее сольют, я удалю нахер ХСР. Похуй, какой там будет сюжет, охуенный, невъебенный, там, концовки, переплетения и все остальное. Если Кавку, блядь, сольют, превратят данную бабу в нечто наподобие то же самое, что и сделали, блин, с Сильваной в Вовке, я удаляю нахер эту игру. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. Ну, действительно, And очень for those who крутая. don't speak Fushen, It's an utter disaster. How's that for a divination commission fortune? И, если честно, я вот на своей памяти как-то не могу даже вспомнить какого-то игрового персонажа, который был бы вот действительно настолько оригинально сделан. Я, конечно, там, у каждого свои есть вкусы, все остальное, но... Это, я не знаю, это 70% успеха. Потому что я слушала и японскую озвучку, и Китай, в общем, все озвучки трейлера Кавки, и никакая просто озвучка не сравнится с английской. Потому что все остальные озвучки,
азиатского типа. Там очень высокий голос. А здесь нет, здесь должна быть такая статная, властная, сильная баба. И актриса английской озвучки максимально этого дает. Все те русские озвучки, которые делали, они настолько заглотом сосут, что их вообще даже лучше не смотреть. You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it. The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, На тему того, кто кого она заставила. Я начала играть в ХСР, вообще ни хера не понимала, что здесь происходит. Единственный, кто мне понравился из персонажей... Не, ну Кавка меня заинтересовала, заинтриговала, все дела. Но единственное, кого я хотела выбить, это Зеля. Это Зеленочка. Я прекрасно понимала то, что я профокапила ее баннер, который был хуй знает когда. Я тогда еще не играла, поэтому выбить ее не могла. Но тут вышел трейлер Кавки. Я получила такое эстетическое наслаждение, что это... Она меня купила... Вот этот трейлер Кавки, он меня купил максимально на все 100. Да там даже не на все 100, на все 1000, блядь, %. Это вот... Это как нужно, блядь, сделать продукт, сделать, блин, видеоряд, сделать музыку стильно, красиво, охуенно, что человек, который играет там 2-3 дня в игру, который нихуя ничего не понимает, но, сука, захотел взять и вот так вот держите все мои деньги, вот вам, скажите только куда и когда, блять, вам сливать их, чтобы выбить эту сучку. 3 персонажа, 3 Кавки. Это все. It's nice to have people I can entrust with difficult matters. I'm not like the General, and you don't even belong to my commission. I certainly won't be bossing you around. No need for the formalities. We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. У меня на 2 персонажах Кавка с сигнами. У меня вот осталось только на этого вот персонажа взять и выбить сигну ей. И все, у меня будет... У меня все будет хорошо. You have my permission. Xing Chui will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for eliminating the spirits... Кандидат на смерть? I hath divined our future. We are destined to be errand runners. Я знаю, кто там умрет. Там сдохнет лиса Тинь-Юнь. Максимально оригинальным способом. Мне максимально это понравилось. Идет такая бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, выебывается это. И такая... Please. Good enough. Это же не мейн персонаж, это Твинк, один из. Я сюжетку уже прошла и знаю, что где, как, зачем и почему. Пиздец. Мне вот во всех играх, что Геншин, что, блядь, ХСР, меня максимально раздражает, что у бабских персонажей, не у всех. В ХСР это, кстати,
сильнее выражено. Но у них бюст, это как, блин, ну это 2 бидона. Это вот настолько некрасиво. Let me see. This is the temporal terminal. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. И как бы... Ну хуя так делать? Тут банально непропорционально. То есть у нее реально, у нее сиськи должны быть, ну, меньше. Так. Сука. Все кнопочки перебрала, да? Причем это болезнь не только Кавки, это болезнь Наташи, это болезнь Кавки. Кто там еще, блин, с большими сисяндрами? У Химика просто сиськи сливаются с ее телом из-за того, что она в белом костюме, ну, в белом платье, имею в виду. Так, а дальше у нас просто выход с локации. Пиздец, я когда первый раз проходила, я не знала, как это делать. Не, ну я понимала, как это делать, но я не знала, что вон там вот... Я не... не, я могу. Вот это вот надо, блядь, было взять и построить, что есть вот какое-то отображение, по которому нужно брать и строить. Я-то думала, нужно наугад, типа там, методом тыка, все дела. А оказывается, здесь все сделано по-человечески. That should do it. Oh, what? You just matched up those symbols. Is that it? В Байлу мне не нравится только одно. Мы про визуал говорим. Мне не нравится то, какие у нее бледные глаза. То есть, ну, могли бы сделать чуть повыразительнее глаза, а так, когда ее, блядь, показывают, ее моську, они какие-то либо бледные, либо безумные. Так что... Нет, просто у китайского фандома, именно у мужского, есть очень странные привычки. Например, хуесосить блять. Например, хуесосить баладира, потому что он слишком женственный. Хотя он на самом деле слишком такой... Не самая приятная визуализация, могли бы получше сделать. Или хуесосить линии из Геншина, но перса. За то, что он носит чулки. И как бы никто вообще почему-то не хуесосит, например, этих танцоров балета, которые тоже как бы в чулочках отрабатывают свое. Ну, блядь, почему-то персонажи хуесосят. И вот здесь вот никто никого не хуесосит, но сделали так, чтобы можно было чуть-чуть пофапать. Сука, на пиксели ебаные игровые. Special for китайский фандом. Ну, как бы... Всякое бывает в этой жизни.
Я как бы про Байлу ничего не знаю. Просто потому что как-то не цепанул персонаж, кроме как, что хороший и... О. Тяжело живется блондинке. Сейчас будет долго. И очень кринжово. Но мы, блядь, не сможем... Господи, как я ненавижу вас. Да, вот это единственный плюс, это вот единственное, что меня интересует в Байлу. Больше ничего. Как бы она милая, она прикольная, но сидеть и читать, так сказать, кто она, что, зачем и почему, меня совсем не вкатывает. What the heck is this? It looks like a walking gate. Take it easy. There's nothing supernatural on the Xianzhou. It's an aromaton. It's guarding the matrix of prescience. They're stationed at various strategic places. I feel like it needs a sign saying Не, единственное, еще вторая вещь, которая мне нравится в Байлу, это как она дает хвостом чпалаха всем в моську. Прям такая бежит, подпрыгивает, херак, блин, хвостом. Пощечину леща такого смашного. Вот это действительно прикольно, классно сделано. А еще мне очень понравился подъеб в сообщениях, когда ты переписываешься с Байлу. Бля. Она там выспрашивает типа для клиента, хотя на самом деле для себя, как можно взять и вырасти. Жаль, что там не было ответа, типа, а ты возьми, там бы спроси у Саю. В Геншин зайди, спроси у нее совета. Она-то точно знает. Прям... Здесь очень много отсылок на Геншин. В принципе-то и понятно. Stand still. I'm okay. Naughty child. Wait for the tiles. То есть всех моих ДДшек закинули в говно, да? Dishonored the blade. Ну ладно, хуй с ним. Упал и упал. The human body is beautiful in its fragility. Таран-тан-тан. This must be the spatial terminal. They say this terminal is designed to retrieve information related to space. You probably could have guessed that. Сука.
Time to say Мне bye. не до вас. Boom. Я там проебала или нет кубик Рубика, я не помню. Relax. Nap time. Blade and flight. Gotcha. Wow. Ну, Наташа живет по девизу на безрыбье рак рыба. Does that hurt? То есть, если у тебя нет байлу и ты не выбил никого из хилов, ну тогда соляви, бегай с натусиком. Герта, хрен ее знает, не знаю. А Орлан, единственное, что мне понравилось, это его скилл, Ешка, по-моему. Она, по-моему, бьет без затрат этих скиллов. По крайней мере, то, что я помню. Я этого не помню. А как персонажи, Герта — это вообще высокомерная пискля, которая только и может что высокомерить, брызгаться слюной и ничего более. Орлан... Да, я, блядь, пропустил, я молодец. Орлану что-то как-то не хватает яиц для того, чтобы максимально взять и подкатить касте. А Наташа с чисто вот сюжетной составляющей нормально, все хорошо, все окей. Но не с геймплейной. Так. Так, у этой, у Асты есть личный песик. Его зовут Пеппи. Или как его там зовут? Все нормально ж у нее по части песиков. На кой черт ей понадобился малолетка? Это уже другой вопрос. Хотя вот и еще интересный момент. Чисто по моделькам, чисто вот так визуально, что Аста, что Орлан, ну, малолетки лет так, ну, 16-18, ну, самый максимум 20. Мне кто-то говорил, что этим двоим там 20 с копейками. Я когда это услышала, я такая, в смысле? Это, блядь, тупые малолетки. Чего? А, песочные часики надо собрать. Хорошо. Nice work. Done. Next.
Мне кажется, или я что-то не так сделала. Так. Все. Тут, знаешь, как бы еще все зависит от, так сказать, от бабы. Есть те, кому действительно можно на изичах подкатить. А есть те, кто возьмет, посмотрит на тебя на... Фу, господи, что ж ты за челядь-то ебаная такая? Пошлет нахуй. Я, понимаешь, у каждого из нас был какой-либо опыт хороший, плохое общение с противоположным полом. У меня тоже как бы с бывшим мега охуенный опыт был. Не здесь... Здесь все зависит не от того, кто это, баба, мужик или еще что-то. Здесь все зависит от самого человека, по сути дела. Если человек долбоеб, лучше послать нахер такого человека и жить спокойно, без этого долбоеба. Не плевать там, насколько сильно нравится, не нравится. Но... Лучше ценить, любить и уважать себя, нежели чем ебать мозги себе там, долбоебом мужиком или долбоебом подругой. Darn, the karma terminal. They say this terminal is designed to establish causal relationships. Хуя себе. Ох, какие у меня плохие воспоминания с этой херней связанные. И пока что ты как амеба, блядь, собираешься, а потом ты мне будешь ебать мозги. Со своими этими, блядь, светяшками. Так, пятнашки идут нахер. Я к ним даже подходить не собираюсь. Ну, знаешь, я тоже люблю взять и поматериться очень хорошо. Очень хорошо понимаю старосту, потому что я сама была старостой в инстаке. Так что это, бля, быть старостой — это, наверное, самое отвратное и паскудное занятие, каким только можно заниматься вот в любом учебном заведении, будь то это школа или колледж или институт. Да, с одной стороны, ты
можешь взять и подмазываться там к преподавателям, к кураторам и всем остальным, с одной стороны, но с другой стороны, ты несешь ответственность за всех, и если хоть кто-то, хоть там даже самый привет, я дерево дуб, дебилушка накосячит, ты за этого дебилушку будешь нести ответственность. И плевать, сколько ты объяснял, рассказывал людям, что да как, зачем, почему. И это... И лично я, когда училась в институте, я всем в общий чат ВК скидывала, что надо сделать, как это надо оформить и бла-бла-бла. Когда это касалось там какой-либо практики особенно. И в конце концов я договаривалась с ребятами, то, что они мне будут платить там 300-400 рубасиков, а я за них все возьму и оформлю. Те ребята, кто соглашались на это, ну, они вот... У них никогда не было проблем с тем, что почему у тебя там не тот шрифт, не тот размер, не там колунтикул, и там, в общем, по оформлению у ребят все было хорошо, все было заебумба. Те, кто вот мне платил за оформление тех или иных там докладов, рефератов или практик с курсовыми. Well done, all of you. I can sense the matrix of prescient symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Are you ready? Ну, я говорю, это все зависит от именно, есть ли у человека мозг или нет. А теперь, я надеюсь, не будет ничего висеть, не будет баговаться звук. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the matrix of prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Then please, Master Diviner, witness my destiny. That's why you're here? All for that? Well, not what you were expecting. I can't believe it. But the matrix of prescience cannot be wrong. Kafka has nothing to do with Estellaron, but you... It's you! Absurd! I'd never have thought it. Вот, я про это же и говорю. Я очень надеюсь, что Кафку не сольют, как ту же самую, там, Сильвану из Вовки, из разряда, типа, она там... Ну, из-за того, что они не знают, как развивать дальше этого персонажа, взять и выкинуть его нахер. Типа, полежи там в долгий ящик, а потом мы тебя возьмем, достанем и вспомним о тебе, придумая, как тебя взять и впихнуть в сюжетку. Я это очень надеюсь. А что касается Дейнслова... Ах, сука.
Что касается Дейнслова, я все-таки считаю, что он появляется в правильный момент и дает эту информацию именно вот порционно, именно, ну, так, как это нужно. Так что... Ask her yourself. Take as long as you wish. I must report this to the general immediately. Please excuse me. You go ask her. I know you still have many questions for Kafka yourself. Сука, куда тебе, блядь, нужно взять и поставить, чтобы звук на этом, сука, месте, блядь, не баговался? Скажи мне. Я, блядь, переставляла тебя и на ХДДшки, блядь, и на все SSD-шки, на все. Я тебя, блядь, подключала и на колонки, блядь, и на блютузку, и, сука, на наушники. Ты все равно, сука, багаешься и лагаешься звуком. На самом, блядь, эпичном, сука, месте. У меня жопа горит. Ага, еще неделю и мы узнаем. Хотя на самом деле была же миссия ее как собутыльника, как компаньона. Там, если ты заканчиваешь все миссии именно этого компаньона, он же верифицируется на поезд, так? К примеру, та же самая серебряный кролик, она взяла и верифицировалась на поезде, то есть она у нас там появилась. Ее больше, ну, как бы и не будет. Она там где-то упоминается, но больше ее как бы и не будет. Может, и будет. Но я считаю, так как квесты Кавки еще должны быть, она не верифицирована у нас в поезде, в нашей электричке. Поэтому, ну, я, по крайней мере, себя я так беру и успокаиваю. Задание собутыльника. Мне очень интересно, что там возьмут и придумают с мартышкой. Я не буду тут зачитывать. Хоть и хотела. Hi. You haven't changed a bit. I'm sorry you have to see me in such... Вот, Кавка не приходит, потому что она не верифицирована, то есть она еще там не авторизована. Другими словами, ее квесты еще будут. Плюс, если взять, открыть гайд по ее квесту собутыльника, там можно почитать, где она лжет, где она говорит правду. И на один ответ она говорит, что Элио ей нагадал на кофейной гуще, что мы, наш ГГшка, ей предназначены судьбой, чтобы ее там изменить ее жизнь. Конечно, это можно взять и трактовать, типа, чтобы мы ее выбили и ею играли, но я считаю, все-таки, блядь, Кавка — это режиссер всей этой постановки, то есть она принимает непосредственное участие, играя по сценарию Элио. И ее просто вот так вот взять и выкинуть нахер, это невозможно, этого не произойдет, этого не будет. Поэтому Кавка еще будет. Concerned about me? I'm fine. The Cienjo is always courteous with its captives. Ага, она озвучит, а у меня, блядь, будет баговаться все это говно. Потому что я не ебу, почему. Почему, блядь, это происходит. Поэтому... Сорян. Сорян за то, что самый эпичный и главный, блядь, диалог
тут чуть-чуть в говне. Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all its detail. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? Cienjo's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1. The Stellaron hunters are not enemies of the Cienjo. You know this now, though you refuse to believe it. 2. Someone else brought the Stellaron into the Cienjo and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Cienjo. The Master Diviner is in a hurry to find the General, presumably to inform him of this fact. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the matrix of prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only what he wanted this Cienjo Alliance to know in this moment. As for number 3, even in their wildest dreams, the Cienjo Alliance could never have guessed it. If the Stellaron hunters aren't the cause of all this, then why are Lady and I even here? We're here for you. Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the matrix of prescience doesn't lie. The answer is just that bizarre. The Stellaron hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the matrix of prescience. It was all to bring you, the Astral Express crew, to the Cienjo. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. That way,
In the future, at the most critical moment, the Xianzhou will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you a hero of the Xianzhou? Quite the plot twist, don't you think? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook the Destruction. And when that time comes, you will need all the help you can get. It will be a brutal struggle of Vionic proportions. Proportions that neither you nor I nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, there may be a glimmer of hope on the horizon. You know, even eons can be killed. Какая же это все-таки, сука, боль. Но даже, блин, спустя всю эту боль, она все равно охуенная. Вот знаете, есть Джокер и есть Харли Квинн, да? И вот она именно тот самый Джокер. Харизматична, стильна и безумна. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Это не коробка, это гроб. Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a coffin. It's for containing the remains of the deceased. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just Торговец, part of my который job. гуляет с гробом. I was asked to deliver this coffin to Всё the нормально. Xianzhou. Все прекрасно. I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just we don't put bodies in boxes. Да, и мы увидим Coffins. это In the через Xianzhou, недельку. people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. And it's our way of saying goodbye.
The Foxians and the Videodora have their own ceremonies. Как вы берете и Foxian хороните soldiers своих place their dead in star skiffs and then ушедших. let them drift out into the stars. По крайней мере, судя по They call трейлеру. it the returning. As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When the shell breaks, they come out looking young again. My mom calls the Videodora long scions. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into dragons. I don't know if that's true. What do you know? Silent but deadly speaks. Ну как тебе сказать? Your mother is right. The Videodora are long scions. They are descendants of the Eon of Permanence. That was why some, but not all, could turn into dragons. The power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. For the inheritor, it was hard to say whether it was a blessing or a curse. I've heard the story of Long the Permanence and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Yes. Friend? No. Бабонька? So, the sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone a promise, and so I have to run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Ну здесь у нас нет ни говна, ни палки, точно. На тебе и не хочу ничего делать. Mara struck. It looks like someone's hurt. Wait. Let's. Да, wait, конечно. Silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to us letting you handle it? I've only got 2 hands. Please, У тебя есть не только 2 руки, у тебя есть большой и длинный меч с курицей или петухом. Ну, может, цыпленком. Они уже придумали персонажа. Ее зовут Кавка. Я более чем уверена, что ее баннер, ну, был самым прибыльным. Miss, are you okay? Да, эту судьюху. Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. You're a puppet.
My motor is broken. I can't move. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. I'm sorry. If I'd known, и ты, как этот Cloud Knight, не узнала, кто это такая с первого взгляда, да? I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushang. Leave it to me. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Curious. How... what kind of medical knowledge is this? Abundance. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. Leave as soon as possible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. They are extremely dangerous. If it hadn't been for a strange accident, my wingspan might have been cut short. Strange accident? Come with me. Ну, давайте. I've never seen anything like it. Цветет малина, рябина. Раскудрявый клен зеленый, лист лесной. You know, even eons can be killed. Is it so unthinkable? There are many stories about fallen eons. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated by Sheepe the Harmony. 2. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Cienjo Alliance travels the universe, exterminating abominations cultivated by the abundance. So, the Cienjo, too, are engaged in
this process. I don't know. Akavilli's disappearance was very mysterious. Noose is probably the only one that can answer that question. After all, Droid Head knows everything. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. Hold on. Any minute now. It's begun. Let's go, Blady. 2 more places to visit. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? Да, она мне мозги пробыла в самом начале игры. Все нормально. Так. О, это хорошечно. Окей. Месье, точнее, мадемуазель сломанная голова, здравствуйте. Сломанная шея. А откуда у меня, блядь, столько? Где ты? Угу. Угу. Так. Стоять бояться. Делаю перекур. Стандартный минут 5-7-10. И продолжаем дальше развлекалово. Won't have
Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. You don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every step that I take is another mistake to you. Cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. I've become so tired, so much more aware. I'm becoming there. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb, I can feel you there. I've become so tired, so much more aware. I'm becoming there. All I want to do is be more like me and be less like you. We go hide away in daylight. We go undercover when I'm the sun. Got a secret side in plain sight. When the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be. Anybody's got the power. They don't see it 'cause they don't understand. Spin around and run for hours. You and me, we got the world in our hands. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be. You ought to know. Tonight is the night to let it go. Put on a show. I wanna see how you lose control. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our groove.
Slowly kisses passing by the river. Так, сейчас проводочки припихну. Куда подальше, чтобы не мешались. Ну вы что, пошли докладываться Фушан, то, что она и так прекрасно знает. Wasn't this the dead tree Chingchue showed us earlier? How did it grow all of a sudden? Amazing. Absolutely amazing. Even the long-lived might not witness Тихо, something like тихо, this in тихо, their ты так не lifetime. оргазмируй, а. Such extraordinary energy. It's the Stellaron. Неужели? Do you mean the Stellaron is making the ambrosial arbor grow? А кто же еще? Yes, the Stellaron the Cloud Knights are searching for must be causing this anomaly. Так, Сим-Сим, откройся. Спасибо, что без пятнашек. Мне мозг еще нужен. Дай мне побегать, блядь, в сундуки пособирать. Unless Kafka deceived the matrix of prescience. Stay calm, Diviner Fool. The matrix of prescience does not lie. The logic you have laid out concerning Kafka makes sense. It has helped me to fill in another piece of the puzzle. I agree there is a hostile external force at work on the Lofu. The Stellaron didn't appear out of thin air. Someone managed to sneak it onto the ship. As for the culprits behind the Lofu's internal strife, I believe we are dealing with the so-called disciples of Sanctus Medicus. That shadowy organization of the denizens of abundance. Kafka's revelations confirm my suspicions. General, when did you have these suspicions? The moment the planter of the Stellaron revealed himself. The Xianzhou has the blessing of the Rainbow Arbiter, and only another Eon's Emanator would be capable of sneaking onto this ship without my knowing. We are dealing with an external threat. The Stellaron corrosion continues to flood into the ship, and yet it bypassed both the seat of divine foresight and the shackling prison. There is forethought here. Our enemy must have had access to Lofu intelligence for things to unfold in this way. It is evident now. The Stellaron hunters aren't the ones behind the curtain. No. As soon as I set eyes on Blade, it was clear to me. But why is he here? And why did he draw the Astral Express? That piece of the puzzle still eludes me. Nevertheless, Lady Fu, your intel means the puzzle is more complete than it was before. These Stellaron hunters are a captivating group. Such lengths to get the Xianzhou and the Express onto the same track. Я согласна, они очаровашки. General, we must retain all urgency. Они лучшее, что есть в ХСРе. It's the Stellaron. No need to search high and low. The traders have planted it in the ambrosial arbor's delve, thereby causing the tree to grow once again. The disciples of Sanctus Medicus couldn't hold off any longer. Every crisis is a turning point. A problem is easier to resolve when you know where it lies.
up with a plan again. Of course. I'm sure you have a countermeasure at the ready, Master Diviner. From my perspective, convening the Cloud Knights is our immediate priority. We must head into the roots of the Ambrosial Arbor, expel the Stellaron spirits, and prevent the Arbor's resurrection. As ever, the Master Diviner's omniscia provides for the fastest solution. However, sometimes speed is not everything. I have known the Stellaron's location for a while now. So why have I held back our forces? General? Well? You're a scoundrel. Pulling up the grass requires removing the roots. The disciples of Sanctus Medicus have chosen to make their move now, which means the Cloud Knights have the situation under control and the traitors have run out of patience. Now is the time to capture them all in one fell swoop. You've been sitting on that this whole time? How will you justify the losses if something goes wrong, General? Please, Lady Fu, I still have forces to deploy. We were in need of extra hands, and the Stellaron hunters were kind enough to bring us together with the Astral Express. How could I look the other way? Ты не сволочь, ты не негодяй, ты сукин сын, блядь. The General's smiling again. Definitely Aaron's. Ну кто же еще кроме нас? Мы же I had бегашки. higher expectations of the General. Please, we can't keep getting them to do everything for us. Since when did we run out of people on the Law Fu? Правильно. Why are you staring at me? Do I need to remind you, General, that the Ambrosial Arbor's access point is a closely guarded secret? Allowing Outworlders would be... A violation of the rules and regulations. I would like to remind you, Lady Fu, that the Xianzhou comes before its rules and regulations, all the more so in times of crisis. As such, До которых ты сам, блядь, I'm about довел. to make a decision that runs counter to those rules and Привет, regulations. привет. У меня все отлично. Oh, decisions plural. What a rare pleasure. Lady Fu, I hereby issue you with the military tally. The Cloud Knights will be under your control. You will act in concert with the other forces in the approach to the Ambrosial Arbor through the Alchemy Commission. У тебя как? Under... my control? You've been eager to discover for yourself what it is to be a general, have you not? You've never given me the opportunity, and now suddenly... Understood. As you wish. As for our astral friends, I hereby formally welcome you all to join our operation to seal the Stellaron. Lady Fu will deploy the Cloud Knights, but I would like you to set off in advance. Take a shortcut through the Artisanship Commission and convene with Lady Fu further down the line. Понятненько. Ну, блин. Херовое настроение можно взять и исправить несколькими вещами. Например, позаниматься чем-нибудь, тем, что тебе приносит радость и удовольствие. Я понимаю то, что это а-ля цитаты из словаря банальностей, но так и есть. Understood. Understood. Worry not. I know how to repay a favor. The Xianzhou has met with a dramatic chain of events, and each of you has chosen to stand by us. Your fearlessness moves me. Nevertheless, the enemy is upon us and time is of the essence. Let us not allow monetary affairs to cast a shadow over more pressing matters. Once catastrophe has been averted, we shall discuss this in greater detail. Miss Tingyun, I would like you to continue to serve as a guide for our astral friends. Oh, of course, General. I am duty-bound. Знаешь, у меня было несколько таких ситуаций, где я тоже считала, что все, жизнь дерьмо, все закончилось,
плакать, рыдать, сопли жевать, подушку обнимать, кота в обнимку, и все, не трогайте меня. Сейчас, по прошествию огромного количества времени после тех ситуаций, после тех истерик, которые у меня были, я понимаю, что дерьмо случается. Если дерьмо случилось в тот или иной момент, оно должно было взять и случиться, произойти. Главное взять и выплыть из этого дерьма. Все зависит только от тебя самого, насколько ты выплывешь. Ты либо самостоятельно выплывешь, либо с помощью кого-то или чего-то. О, поздравляю, Кавкой. А мой кот где-то хер его знает, где находится. Pursuing Kafka is a waste of time and effort. The matrix of prescience informed me of her innocence. Our priority is the ambrosial arbor. Ну, я-то не знаю, что случилось. Вдруг ко мне приходит человек, говорит, все, у меня хуевое настроение. Может, там у него действительно что-то такое случилось мегагалактическое. Хочется же человека поддержать. Так что... However, due to its proximity to the ambrosial arbor's seal, I'm afraid the Stellaron spirits may have plunged it into a deeper crisis than we first feared. To make matters worse, the General suspects there are traitors in the Alchemy Commission. The self-proclaimed disciples of Sanctus Medicus have been plotting this for a long time. And now they're using the location to their advantage. I must take action as soon as possible. He really is a delegator at heart, isn't he? There isn't much distance between the artisanship and alchemy commissions. I'm afraid the former is likely also facing imminent catastrophe. The star skiff is ready. Я сегодня ночью глубоко призадумывалась, когда VR-ку проходила. Очень глубоко, блядь, призадумывалась. Но, в конце концов, Кавкой я победила. I still have important tasks from the General to attend to. Go carefully, all of you. Wait! Master Diviner! Can you divine our fortunes for us? Is there anything we need to watch out for? No need. My Omniscia has seen that your journey will be auspicious. Everything will proceed smoothly. Are you sure? You don't need to use a crazy device or do more finger counting? Ай-яй-яй-яй-яй. Well said. Thank you for your assurance, Master Diviner. Onward. Налево. Как у меня волосы лезут, а? Выбрось, пожалуйста. Так, в какую жопу мира надо? Я разве тут не проходила? Так. Мне тебя надо сначала взять, выкрутить. Потом тебя взять и выкрутить. А теперь тебя.
Я, блин... А ты на чем играешь? На мобилочке? У тебя FPS мало. Хотя чё, блядь, в Honkai... Ну, хотя если на мобильнике, то да. Здесь может быть жопа. Not a good day for commuting on the LaFu. The Artisanship Commission Delve should have suspended operations after the Stellaron corrosion began. Why haven't these people taken Starskips А ноут старенький какой-нибудь, да? Ну, просто на старом ноуте, которому уже лет 10. Там все жопа, да. At the end of the day, work is work. You need it to live. You know, March, adults forget what relaxation means after a certain age. Sounds like you're speaking from experience. Just speaking from the heart, that's all. Ну, к сожалению, это печально. I think they call that complaining from the heart. Are any of the paths in this world easy to tread? The Artisanship Commission is full of workshops, building state-of-the-art mechanisms, and craftsmen designing brand new concepts. Ну, на самом деле, ХСР, он не такой тяжелый и жесткий, как Геншин. На Геншине у меня там, дай бог, блядь, 15 кадров в секунду на ноуте. ХСР еще более-менее нормально, адекватно идет. У тебя там, блядь, 4 гига оператива, которая сжирается 8-й виндой. Но однажды, пока у меня тут был ремонт, и комп мой нынешний был слегка недоступен, я зашла с ноутбука. Было тяжко, был разрыв глаз, но играть можно. И это очень радует. A warm reminder, benefactors, that the Artisanship Commission is as important to the Xianzhou as the Divination Commission. Our law states that trespassing into the Artisanship Commission can которые обсуждают старые жестяночки. 300 to 500 years. Serious violations may result in exile on a barren planet, thousands of light years away. You gonna be this enthusiastic when it's jail sentencing time? I'm not trying to scare you. I'm simply suggesting you ask the craftsmen to see if they can provide an insider like Qingche to guide you. It seems more than a little reckless to charge in when we don't know what's ahead of us. На самом деле, ночь — это самое такое охуенное время, когда можно вот посидеть и пофилософствовать. Просто потому, что у тебя есть достаточно на то времени, достаточно сил, ну, относительно достаточно, чтобы вот посидеть и поразмышлять. Ну или просто посидеть, пострадать хуйней. Тоже возможно. Yeah, you just need to tell us what the trouble is. General Jing Yuan pulled out all the stops to get us here. You can trust us. Ой, рассуждать на тему смысла жизни — это бессмысленно. Потому что с биологической точки зрения смысл жизни каждого животного, а человек — это животное, это размножение. С социальной точки зрения будет уже другой смысл жизни. Это получить нормальное, вступить в нормальное общество, дособирать денежек, дать потомству что-то хорошее, не только просто как свиноматка взять и разродиться, и выкормить их.
поэтому... The worst thing is, my master is still inside. Master Gengshu is the most experienced craftsman in the Artisanship Commission smelting works. Рассуждать о смысле жизни — это абсолютно бессмысленно. А вот рассуждать о чем, чего ты хочешь, как это реализовать, чего ты хочешь добиться, кем ты хочешь там, стать, грубо говоря, там, через 5-10 лет, такое можно взять и провернуть. Я? Я слишком молода для этого дерьма, спасибо. We didn't have time. We were scrambling for our lives. If I had an extra pair of arms, maybe I could have tried. I just heard him shout, "It's gone. We lost the furnace." By the time we realized, he'd already vanished. Anyway, you said you're here to help us, right? 100%. The general sent us. You don't have to believe us. The Я Astral никому в Express матери doesn't не shout about гожусь its и не achievements. собираюсь We'll look for your master. таким дерьмом заниматься. In that case, take this jade seal with you. If you find my master, Ну вот, please bring him out посидеть и safe and sound. пораскидываться If anything умными happens to him, фразами, мыслями и так Don't далее и worry, тому young подобное. sir. Your Почему master's бы и safety нет? is our... none of us would be able to graduate this year. Let's go. I think this conversation's run its course. Самое Botanical удивительное, disaster. It must be the ambrosial arbor. But вот what about the furnace his master mentioned? у тебя есть там друг-подруга, ты там общаешься, а потом заводишь новые знакомства. И они в любом случае будут... начинается мозготрах. Они в любом случае будут напоминать тебе какие-то предыдущие знакомства, предыдущие отношения, даже тех же самых родителей, родственников. Просто потому что человек всегда абсолютно, он берет и сравнивает кого-то с кем-то. Так, я посижу, чуть-чуть покручу, а потом, может быть... Ага. То есть здесь надо именно рыжик взять и сначала выкрутить, да? А потом сидеть и вымучивать... Слава богам. Мне не надо, блядь, 1,5 часа манать себе мозги этим компасом. Так как я уже давным-давно без друзей, без парней, и максимум, с кем я общаюсь, ну, на данный конкретный момент общаюсь с тобой, так вообще общаюсь исключительно с семьей. Не знаю, мне как-то после некоторых ситуаций настолько... Это такая вот ебля мозга, друзья и подруги, я молчу уже, блядь, про бывших, что вот хочется отстраниться и быть в гордом одиночестве. Ну, своя шиза — это, наверное, самый лучший собеседник. Никто не знает лучше тебя, чем твоя шиза, твои тараканы, твои скелеты в душе и в шкафу.
commission grounds your feet do tread. Leave from whence you came, or soon be dead. Dead. Stay away. If you come any further, I'll not spare you. Hold on. Let us explain. We're not... What excuses do you have? Surprise me. Just passing by, stumbled in, door wide open. Within commission grounds today was sown an evil spun by hands unseen, Молодец. no longer. If the security mechanisms didn't teach you a lesson, Отлично. these robots will. Golden cloud toad, illumination dragonfish. Are you all right? Wake up. Меня I больше... raised you like my own flesh and blood. Не, здесь сюжет, вот именно сюжетные миссии, они нормальные, они интересные, они классные. То есть даже если тебе нужно пострадать какой-нибудь херней в сюжетной миссии, ты все равно это делаешь с удовольствием. Если без удовольствия можно взять, включить какой-нибудь кинчик или сериал просто фоном и проходить эти миссии. Но когда дело доходит до каких-то второстепенных миссий, вот это просто пиздец. Здесь уже никакой ни кинчик, ни сериал, там, ни YouTube, ничего больше тебя не спасает. Просто потому что у тебя, блядь, вот эти вот километровые, сука, диалоги, и ты вот так вот сидишь и долбишь, блядь, по пробелу, блядь, скипнись, сука, скипнись. Вот меня это больше всего бесит. Так, я знаю, сейчас выйдет олень, мы его побьем, нас пошлют нахер, мы там сожжем линзами корни, придем, даем чапалаха оленю, и потом, в конце концов, мы в самом конце сюжета у нас будет босс, как ее там, эту жопу зовут. Одна из легиона антиматерии. И мы ей даем чапалаха. I'm sure General Jing Yuan must have believed wholeheartedly that you could save the Artisanship Commission from this crisis. Я просто на втором аккаунте, я создала первый аккаунт, прошла сюжетку залпом, нихуя не поняла, создала второй, прошла сюжетку залпом, поняла то, что это вот та самая игра, в которую хочется сидеть и играть. И поняла, что, блядь, просто вот так вот с пустого места взять и начать играть, если я буду стримить, не получится. Нужно создать третий аккаунт, чтобы взять и пройти сюжетку, и уже потом сидеть и заниматься разгребанием персонажей. Что, где, как, зачем и почему происходит. Вот поэтому, блядь, у меня 3 аккаунта с 3 кавками. Good thing I got the students to take it out and make a few adjustments. Otherwise, they'd never have managed to get out in time. Я подумаю. You all saw the Jade Gate on your way in, I assume. The shifting screen works in the same way. It connects 2 spatial coordinates in ways that laymen wouldn't understand. Не, может быть, когда-нибудь, там, либо под Новый год, либо под день рождения ХСР, я один, скорее всего, вот этот вот аккаунт возьму и разыграю. Только если здесь будет что-то действительно годное, помимо кавки.
Поэтому посмотрим. Как бы. Пока что об этом бессмысленно говорить по одной простой причине. По нескольким причинам простым. Аудитории нет, я ленивая пизда, и аккаунты как-то не сильно прокачаны. Так что... Hold on! Have some faith in me. The commission is more than a match for Mother Nature. Oh, piteous tree, who think thyself so strong, your match and more in strength to meet ere long. Просто иногда нужна мотивация. Когда человек мотивирован, он может преодолеть горы. I invented this weapon for the Cloud Knights. It's incredibly powerful, but... Let me guess. У меня лично мотивация заебалась быть ленивой пиздой, захотелось чем-то позаниматься. Вот я сижу и занимаюсь. Да, я знаю то, что это вот нужно взять тут настроить, туда-сюда направлять, и все. Финита ля комедия. Я повторюсь, в моем круге общения нет никого. У меня только родители, с кем вот я общаюсь на постоянной основе. А где? Туда? А, здесь эти амебные. Все. Я слепая. Мне нужно против часовой вниз. И тем более человек сам берет и мотивирует себя. Не кто-то другой. Когда кто-то другой это делает, он тебя либо заставляет, либо вынуждает, либо вдохновляет. Ты сам берешь и мотивируешь себя. Говоришь, да, мне это нужно, я поднимаю задницу, я это беру и делаю. Либо он говорит, нет, мне это нахер не нужно, я остаюсь ленивой пиздой, ленивым хуем. Все. Третьего не дано. That tree demon must be writhing in pain. All right, there's no time to lose. Hurry through the shifting screen to the opposite side before the branches grow back. Не говоря о пельмешках, я их тоже хочу. Я вообще есть хочу, но... А, нет, у меня есть в холодосе тортик. Я после стрима сяду и доем тортик. We can use it. Бэмбик, ты ли это? Oh, look, the ambrosial arbor's roots. Нет, это не мотивация. Когда и говорит человек, я просто хочу сидеть жрать, сидеть развиваться, размножаться, хочу спать, и все, это не мотивация. Это банальные биологические потребности. Пожрать, поспать, потрахаться. Мотивация — это желание реализации себя как личности. Бэмби, как же ты изменился спустя столько лет?
Блять, здесь автобоя нет. Здесь надо ручками это делать. Miraculous! It creates life at will. Such incredible power. Strong adversary. Help me improve. А, не, я даже не буду это ускорять. Strike with heart. Дайте сесть и посмотреть, что там у меня в артах-то. This hand sucks. Wow, that's a set. Time for the payout. Нет, я беру свои слова обратно. Я хочу x2 по скорости. Time for swordplay. Ай, росточек нужно бить. Strike with heart. It's guarding the ambrosial arbor's roots and the furnace. Кавка, не спи, замерзнешь. А, это ж пижня хилится. Да ты можешь здесь заниматься чем хочешь, она все равно хилится, и мы все равно по скрипту проебываем. И съебываем отсюда. Ой, самоптейбл. Relax. May as well kill 'em all. А, вам плохо. Just in time. Just a little something. Вас похилить надо. I can breathe easy again. Strike with heart. Look at the deer's feet. There are more roots. No matter how much damage we do, it just heals itself. Not fair. Еда — это просто топливо для нашего организма. Как и вода. Вода же тоже безвкусная, но без жидкости, что правильно, человек не может прожить нескольких дней. Тут... Miss Ting-Yoon, are the long-life species on the Xianzhou all like this? I'm afraid this ebon deer was likely birthed by the ambrosial arbor as its guardian. It shares a close connection with the arbor's roots. Most living creatures on the Xianzhou don't have abilities like this. Huh. As long as it's there, we can't get any closer. Прикол в том, что в данный конкретный момент у нас есть выбор. И мы делаем выбор. Пойти в тот же самый Макдак, KFC, Бургер Кинг и пожрать, проебав деньги там. Или взять и купить тот же самый доширак, шавуху или приготовить что-нибудь. Это просто у нас есть выбор, и мы выбираем, что мы хотим. А есть люди, у которых нет выбора. Например, когда ты лежишь в больнице, тебе приносят на завтрак, обед и ужин определенные блюда. Или когда ты сидишь в местах не столь отдаленных, тебе тоже приносят еду из определенного меню, определенного рациона. Так что здесь вопрос не во вкусе именно то, что у нас попадает на язык. Здесь вопрос именно вкуса, предпочтений, разнообразия выбора человека. Так сказать, возможности, желания и возможности. Young friends, I have a suggestion. Any thoughts, Master Gongshu? When the deer revives, the surrounding roots glow brightly. Oh, great observation, Mr. Gongshu. It's amazing what you notice when you're not fighting. В тех же самых школах там тоже есть меню, которое там первое, второе, третье, каша определенная, которую ты покупаешь за свои деньги, которая именно столовка тебе берет и разогревает.
The deer monster is likely drawing power from somewhere in order to replenish itself. I'm certain that when the arbor glows, we are witnessing that very process. Много-много лет тому назад, когда я училась в школе, в 6 классе, учительница русского литературы сказала такую фразу: «Желание — 1000 возможностей, нежелание — 1000 причин». Тогда, на тот момент, я оспаривала данную фразу столько раз, и не верила, и не соглашалась с ней. Но по прошествии вот уже скольких лет я начинаю понимать и осознавать, что именно эта фраза двигает множеством решений, действий людей. Или бездействий. То есть, если человек действительно хочет, он возьмет и сделает. Если он не хочет, ну... Я поняла. Потому что, как-никак, человек сам кузнец своего счастья. И как бы Кафка тут не утверждала, что судьба предрешена, предписана и все в этом духе, мы сами решаем, кем нам быть, чем мы хотим заниматься, как мы хотим самореализоваться и так далее и тому подобное. Да, давай, удачи тебе. Спокойной ночи. Всего тебе наилучшего. Дай мне дверку, блядь, открыть. Time to say bye. Boom. Nap time. Stand still. Gotcha. I'm okay. Blade and flight. Я хотела посмотреть арты, какие у меня. И посидеть и попозориться тем, какие у меня великолепные арты, да? А почему я не прокачала? Угу. Здесь все печально, здесь более-менее, здесь тоже все очень радужно, в кавычках нет. Так, дальше. Крутим, вертим. И получаем синьку чапалахом. О, как... Сейчас вернусь.
И
Ладно, попиздюхали. Да, ну туда. Ой, повернуть. Кручу-верчу, улететь хочу. А, мы опять к Бэмбику? Или чего? А, нет, мы не к Бэмбику. Что ты от меня хочешь? Ага, в такое время меня в барате отвлекать. Как ты можешь? Да вы еще звенить будете, капая на мозги. Time to say bye. Boom. Глубинцы извинят. А мне так девяточки было, блядь, легче выбить, чем те иероглифы. О, я слепая. Я пропустила сундук. Ай, молодец. В скобочках нет. Ага. Я... визуал, блядь, дольше, чем удар. Stand still. Please, and victory! Time to say bye. Boom. Swords descend! Какой охуенный геймплей. Берешь, ставишь на автобой и просто сидишь и наслаждаешься визуализацией. Прекрасная игра. Жаль, что это не везде работает. Иногда надо лапками поработать и мозгом подумать. Так, кнопочки. Без пятнашек. Фу. Бэмбик, я могу тебя убить? Я могу тебя убить. И я надеюсь, я тебя убью, да? Time to say bye. Boom. Strike with heart! Nap time. Stand still. I'm okay. Blade and flight! Gotcha. My turn. Relax. Just a little something. Think nothing of it. Time to say bye. Boom. Stand still. I'm okay. Nap time. Relax. Swords descend! That's better. Just
Just a little something. Think nothing of it. Так, там еще очень долго и много нудно будет это все, да? Копиться. Это радует, у меня есть время. We can use it. Ага. Этих одноразовых. Твою мать. Как я уже нарвалась. Сука. Изи-бризи. И не то, что, блядь, ваши ебучие пятнашки. Здесь хоть, блядь, приятно этим заниматься. We can use it. А чё там? Это потом. Блядь, здесь бы еще вспомнить, как это все открывается. Так, ладно. Этой всей херней мы займемся позже. Сейчас идем по сюжету. Nice work. В чем сложность? Ни в чем. Понятно. Сука. Quick, there's more routes over here. Да, давайте. Give me a moment. I'll set up the device. Да. Ты же сказал, что настроишь. Почему я должна бегать, блядь, и заниматься этим, а? Полчаса.
Здесь же нет больше ничего, только там, да? Ай-яй-яй, я не ту сторону кручу. Угу. Все. Финита ля комедия? Закончилась? I guess we're done. Да, я тоже надеюсь. I suspect the ambrosial arbor's root system must have spread far underground. The only thing we can say with confidence is that we removed the majority of those within the bounds of the Artisanship Commission. Let's hurry, before they have a chance to grow back. So, the next step is... Let's go. Охота на оленей. Где ты, Бэмбик? Я ленивая жопа, поэтому будем от ТПшки бежать. Look, the roots coiled around the creation furnace. They've withered. Excellent. Nothing can stop you now. Just in time. Поехали. То есть, когда, блять, у меня основная ауешка закончилась, только тогда мы берем и вызываем корень, да? Хитрая песня ты. Ты того не добила. Зато ты добила. Stand still. Luke. Так, там все живы, здоровы. А можно полегче? Я сказала полегче. Да, ты мне приоритет не вселяй. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Thanks. You're too good to me. Stand still. Practice is over. Swords descend. Тебя. Не бесись, Бэмбик, не надо. Huh? Peaches? I am kinda hungry. March. Не говори о еде, я тоже жрать хочу. Я что-то сижу и терплю. Never time to say bye. Boom. Strike with heart. Choose from strike. Relax. Не спи. Взмерзнешь. Time for a shot. I can breathe easy again. Just in time. Just a little something. Это было больно. Thanks. You're too good to me. Это было слишком больно. My turn. Luck of the draw. Please. And victory!
May as well kill them all. Good times. Now time to say bye. Boom. Strike with heart. Stand still. Say bye to breathing. Не надо так. Бэмби. Ты добьешь? А ну что ж ты такая, блядь, не хилить не можешь и не дамажить не можешь, а? General Jingyuan said the ambrosial arbor was an unfathomable celestial blessing. At first glance, that deer could have been an ordinary life form, but the ability to heal such grave wounds in an instant, I think I finally understand why the Xianzhou decided to follow the hunt. Потому что и изобилие, оно размножается беспрерывно. If immortal creations were left to spread their branches and roots throughout the universe, entire ecosystems would collapse. No wonder the people of the Xianzhou wander the universe, never settling on a planet. You are a man of vision, Mr. Yang. It's a shame our ancestors, the elixir seekers, were unable to see that hidden curse 8,000 years ago. Perhaps some of them did reject the Plague Author's gift. But how could an entire civilization resist the temptation of immortality? Ironic, isn't it? The wise are buried, while the fools remain immortal. The Xianzhou regrets being led astray by the abundance. That's why they have decided to embark on the path of the hunt. Maybe it's not too late for redemption. Thank you for your help. I realize you must continue on to the Alchemy Commission, to the Ambrosial Arbor. After witnessing what happened here, I know there will only be more danger ahead. Go, friends, and stay vigilant. I wish you a safe journey. Да. Ты же рядом стоишь, жопа. Только не говори мне, что капелла его. А, слава нет. Господи, слава богу, нету его. Господи, мне там, блядь, мне там прочиталось дерево. А, точно.
Мы поймали Кавку, потом она проебалась. Он сбежал вместе с Кавкой. Угу. Да, помню. Отлично. О. Можно побыстрее вот излагать все одним большим, блядь, сообщением, а не 10 тысяч сообщений, сука, выкладывать. Отлично. Так, это, по-моему, ты, да? Чего, павильон жопу? А, нет. Мы в электричке. Что пойти фармить? Точнее, на один заход за 10. Угу. Conflict is pitiless. Swords descend! Чего, чапала? Here, this thunder. Conflict is pitiless. Так. Угу. Так, с этим дерьмом я буду разгребаться позже. Пока я вот таким вот образом сделаю. Oh, is that a stain? I like this coat. Не, не туда побежала. Ah, you're back. From many who undertake the... Let's get down to the conclusion. I've compiled the... This is a copy.
Пусти. You're back. Anything you wanted to share? Wow. Even for those alchemists. Don't shoot. I've heard that let me see her report. No cure? Still. Those were rewards from the sea. Я не помню, но здесь какой-то второстепенный квест должен быть связан с дальнейшей с дальнейшей сюжеткой. Я бы как бы с удовольствием скипнула бы. И там есть такая возможность скипнуть, но я тогда проебу, блядь, награды. My stay in Exalting Sanctum was supposed to be focused on treating people and delivering medicine. I've already concocted some. Thank you. This is the medicine. That tree remained dead for thousands. Is this the one Don? Aw, little. She's stuck. Hey, what's this got to do with you? Who do you think you are? Yeah, get lost. Stop yelling and That's right. If you have You sure about that, bot? Ugh, shut up. Yeah. Thank you for... I'm the... Oh, things are... Why does she wander about? Ой, боже, давайте быстрее. Я хочу пойти, блядь, и накидать там чапалаха. Ну и же по Индии. That tree remained dead for thousands. How was she? Did you... If I was... Thank you for looking. Yes, I were her parent. A healer's medicine. She told her parents, in all likelihood. Куда? Вообще какую-то очко мира. What's happening? Is the girl in trouble? Да дайте мне, блядь, начать нормальный бой с пробитием. Stand still. Time to say bye. Boom. Угу. Заебумба. It's all right. Everything's okay now, shall you? Ну так вообще отлично будет. You don't need... Is that why you're... Because... I'm not trying. Walking alone in the... Everyone is a long life species. Well, no. That would require... Good.
This place is too... Thank you again. It would seem that's the... For long lives, the impairment, no matter that I too was that brief wait for long lives. It's... Thank you for... Oh, see you soon, friend. I came up from Starskip. Чё, куда? Почему, блядь, вот здесь вот я не могу взять, сука, и спрыгнуть? Хойверсы, научите, пожалуйста, своих персонажей в Honkai, блин, прыгать. Заебало, блядь, оббегать по 1000, сука, сраных километров, когда можно взять все сократить, банально прыгая. Тем или иным местам. All we ask is... Looks like the Came up from Starskip Haven just... There you are. You've been running so... Examining the... I call it the broom dew, constant consuming it. Well then, perhaps the next... It's not that I don't trust. Something feels... В общем, нам дали жишку. Если мы ее выпили бы, мы бы и начали кидаться на все, что только движется или не движется. It's been a while. I understand. You say you have suspicions about this pellet she gave you? How about this? Leave this broom dew concentrate pellet with me, and I'll find someone to run a few tests on it. I need to find a trustworthy alchemist. Thank the stars you were wise enough not to take that pellet. My alchemists were able to extract many forbidden components. The result is identical to the disciple's mysterious prescription. I had a suspicion that there might be a spy in the Alchemy Commission, but I never expected it to be someone so high up in the organization. I'll put out a wanted notice for Don Shu immediately. If you find any trace of her, get in touch with me. Take this deeting with you. It might just help you find this friend.
Donshu isn't here. Where could she be? I've got it. Donshu's medicine box has her scent on it. I'll ask the Diding that Qingzu lent me to track her. В общем, местный Непусь оказался из Санктум Медисона. Это челики, которые поклоняются Эону Яоши, даже Эону Изобилия. И вот мы сейчас за ней охотимся, чтобы взять и накинуть ей пару-тройку вопросов. Хороших и не очень. А та сделка, которую она нам дала, типа вам благодарность, если не ошибаюсь, эта сделка превратила бы нас в одного из бешеных псов Санктум Медисон. Stand still. Swords descend! The human body is beautiful in its fragility. О, кубик, привет. Ой, господи, как это было сложно. Ты-то, блядь, чего? Вдруг вспомнила обо мне, а? Ну хотя бы один раз, блядь, на стриме ты же должна упасть, да? That's Donshu. Да. Master, stand back. Let me handle this. Stand down. She's a friend. Many of our brethren have fallen by her hands. Yes, I am aware. What? I said she's my friend. Leave us. Yes, Master. I didn't expect you to come looking for me. I lied to you about many things. But I reserve my apology only for deceiving you into taking the medicine. As for the other falsehoods, they were merely did you ingest the broomdew concentrate pellet I gave? That which the elixir seekers that arrive on the Xianzhou dream of. The formula to immortality. To take it is to initiate the transformation from a short-lived species into a Xianzhou person. Please believe me. Friend, what? Do you really? I do not ask. Да тут без разницы, блядь, отпустить или сражаться. А все равно съебётся.
let us respectfully part. I have been thinking. The devilish archer author is not a benevolent god, nor is merciful Medicus a malevolent one. Your choice to align with Jing Yuan was simply due to meeting him first. Most unfortunate. Had you known me first, perhaps we could have been good friends. Master, we should leave now. На твоей стороне нет Кавки. I sincerely wish that this will be our last meeting. Farewell, nameless. Ну, если мне память не изменяет, это наша не последняя встреча. I'd better report my findings to Qingzhou at the seat of divine. Oh, is that a stain? I like this coat. How did it go? So you weren't able to apprehend. Once again, Jing Yuan tells if you run and Мы ее take потом this as... схватим, успокойся. Угу. Веточку споткнулась. Здесь ничего не стоит интересное. Да, вроде нет. А если что, потом похожу, поищу. Так. Перерыв, а после этого мы сразу влетаем, добиваем квест. Там как раз осталось победное шествие, назовем это так. Slowly kisses passing by the river.
The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I would meet somebody like you. And I never dreamed that I would lose somebody like you. You broke me first. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple of months, so you're calling me now. I know you're like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did, but I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but
But you moved on quicker than I could ever, you know that hurt. Swear for a while I was staring at my phone just to see your name. But now that it's here, I don't really know what to say. I know you're like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you have it. What did you think would happen? Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. You broke me first. You broke me first. Slowly kisses passing by the river. Так. Поехали. Нас тут ждут уже множество приключений на задницу. Whoa. Looks like the battle here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Indeed. Since General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights, he must have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the Ambrosial Arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? Да, воодушевить, It's hard to подбодрить. tell if the Master Diviner won or lost here. Тут A ни draw? проигравших, Tournament, ни you know. победивших нет. I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Я знаю. Поехали. Be careful. Those monsters are pretty tough. Нет. Но... Мозги поебать могут. Here! There are still survivors here. You're not the Knights. What is your purpose here? It's dangerous.
We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jingyuan is truly running out of options. Иди в жопу. Run! She's a disciple of Sanctus Medicus! Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Hurry! Leave here! I can't control myself anymore! Я бы с удовольствием, но, к сожалению, по скрипту я должна с тобой сражаться. Naughty child. Nap time. Stand still. Didn't hurt. The lives of short-lived species are so fleetingly brief. Why seek death? Look at the draw. Please. And victory! A one-time enemy. Good times, never left. Time to say bye. Boom. Все-таки какашку свою, блядь, усиливающую ты успел кинуть. Relax. Why did you come to the Xianzhou? To seek immortality? You don't have to appease Ну, потому что нас The пригласили. disciples of Sanctus Medicus can provide all that you Поэтому мы сюда и desire. приехали. Blade and flight. When they keep quiet. Stand still. Нет, они вторая не смогли добить. Ну давай хотя бы третья добьет. Слава богам. Добила. Дебила. Good times, never. Time to say bye. Boom. Relax. My turn. Wait for the time. Давай добей ее. Молодец. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. Go. The Master Diviner's troops are ahead. Let's go. The disciples of Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoshut, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment to reveal themselves. Не-не, я к вам потом зайду. Так, здесь у нас это. Здесь. Угу. Зачем так жестко-то? А? Так, здесь у нас большая херня. Пташка. Не-не-не-не-не-не. Сидеть.
Сидеть, я сказала. Какая непослушная псинка-то, а. Да тихо ты, не воняй, чувак. Who goes there? Show yourselves! Wait, it's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesized your arrival. We were ordered to wait for you under any Разве circumstances. нас узнаешь? А вы разве не те? Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The Disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. Вы идите пошить, а я сольюсь. Да, тушка? Рыску. Мурыску. Forgive me. We took over, everything was and curse it. The greatest, what the disciple. I swear to. Ну, короче, здесь все обсуждение, все жопа. Да, вы правильно говорите, все в жопе, все в дерьме. Так что это можно даже и не слушать. И здесь сейчас тоже будет все в жопе, все в дерьме. Master Diviner, you're back. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. No. Apologies. To avoid dissemination of intelligence, the General and I kept the involvement of the disciples to ourselves. Утечки информации. Блять, молодец. It is a clandestine organization that seeks to overthrow the Alliance. Before the Stellaron disaster, the disciples had remained veiled in shadow for years. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly.
A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. Давайте How can подумаем. things be so difficult? Быть может, потому что у вас крыса есть? It would seem you came prepared. The first time we met Madame Yukong, she said something like, "This is a Нет, Xianzhou никаких affair, and причин. there's no need for the Express to get involved." And now here we are running around doing everything. Even the IPC takes it easier on us. Let me guess. What are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. So there. Мы в другом месте будем. Who said you'd be heading to the battlefield? Мартышка, помолчи. We're not? Jingyuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. Ну давай, беги. After receiving the Тебе нужно Ambrosial это Arbor, the Alchemy Commission was подписывать. once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Ты договорила? Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. Do you see that? Да, я вижу, как у меня, блядь, картинка Huge прогружается. elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the arbor, turning fantasy into reality. Since the smoke from the crucibles never ceases, this place was named Eve Mist Mansion. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Indeed. The disciples of Sanctus Medicus infuse the smoke that permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one can know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. Да. You misunderstand the nature of the Mara-struck condition. It is not a curse unique to humankind. Foxians don't usually succumb to it because their lifespan is not eternal. Yet they are still a long-life species. The Vidyadhara rely on molting to discard the old world.
all long-life species are equal in the face of Mara. However, the disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the General would seek outside help. They won't be prepared against short-life species. Is this what General Jing Yuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality, one step at a time. Да ёб твою ж мать. I do not wish to be their puppet either. In any case, we do not walk alone and unhindered on our paths. Our choices define us and influence others. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future. To return to the matter at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here, Mr. Yang, what do you think? Тебе нужно I will come заткнуться. at once when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. Мгм. Конечно, нам не придется сражаться в одиночку. Huh. I feel like even though long-life species get to live forever, they aren't so different from us short-life species when it comes to worries and suffering. А, лифт тут. Окей. Блять. Угу. Wait, Miss Ting-Yoon! Why are you still here? You're too close to the crucible! Thank you for the concern, but I'm fine. The General commanded... Генерал приказал мне вас сопровождать. Я буду вас сопровождать. Seems like the smoke is getting thinner. Not thin enough. We need to hurry. Так, ты же не дострелишь меня, да? Yay, we did... Да, мы молодцы. So, you succeeded in dousing the elixir cauldrons. Unimportant. The inevitable is already upon us. Danshu. It's you. I have met you before in my capacity as Chief Alchemist, Master Diviner. You don't seem surprised. Вот именно поэтому нам и нужен был квест тот второстепенный, чтобы познакомиться, осознать, кто такая Даншу и бла-бла-бла. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commission. We had to wait for you to show yourselves. And now, your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the Ambrosial Arbor, striking down our people with Mara. The 10 Lords Commission will address these transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? In days of old, the roots of the Ambrosial Arbor enveloped the Xianzhou Luofu like a living creature. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. Divine miracles descended onto all 9 Xianzhou ships.
What a glorious time that was. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission even forces us to give up our immortality. How pitiful. I do not blame you for your ignorance. We were not born in the era when the Ambrosial Arbor first descended, nor did we witness its miracles. But now, we now have an opportunity to restore the ancient laws. Forgive me for thinking you might have harbored some profound enlightenment. Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, Как же вы we любите эти enshrined our длинные future as human диалоги. beings. Боже. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds are nothing but evil. Celestials. Я надеюсь, здесь не будет какой-нибудь хуйнюшки по типу Селестии. Master Diviner, allow me to show you what the Celestials were capable of. Strike with heart. When they keep quiet. У меня нет особо сильного желания узнавать, что там могут селестиалы. А, Relax. Time for a shot. Say bye to breathing. Time for swordplay. Blade and flight. Wait for the ties. Stand still. Nap time. Didn't hurt. ну что, бабушку сделаешь? Молодец. Strike with heart. My turn. Choose when to strike. Relax. Naughty child. Okay. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. I can breathe easy again. Отлично. Cutting the net. Да камон, Наташа, ты хотя бы добивай противника своих. А, я-то думала, ты как босс будешь, оказывается, ты не как босс. Просто как додик какой-то. Swords descend. Luck of the draw. Freeze and victory. Good times never last. Time to say bye. Boom. Relax. Time for a shot. Nap time. Как я надеюсь, левую там отметит. Не отъехал. Stand still. Какая жалость. Wait for the ties. Naughty child. Tasty. Say bye to breathing. Just a little something. Think nothing of it. Да, сейчас будет самый анекдотичный момент. The Ambrosial Arbor's descent will bring us undying bodies.
The one who gave us the Stellaron said that Vantilia, the disciples of Sanctus Medicus have fulfilled our promise. You, Lord Ravager, must do the same. Now, quickly. Little pawn, must you force me to intervene directly? I'm loath to flout my philosophy of destruction. Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. What a shame. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can withstand the blessing of destruction. Miss King Benefactors, allow me to reintroduce myself. I am Lord Ravager Vantilia. I have come with a single purpose: to set in motion the self-destruction of the Xianzhou. Good times, never time to say bye. Is the Lord Ravager of the Antimatter Legion? But how can that be? Как он кверху, Calm, блядь? all of you. This is a formidable enemy. We have to stay together. Релакс и уйди. Боль. How many can you block? Strike with heart. Choose them to strike. Stand still. Тут совсем ни говна, ни ложки. Отлично. Хоть говно с ложкой появились. My turn. Wait for the tides. Relax. You are fortunate that Zephyro and Selenova never set their gaze upon the Xianzhou. Swordplay. They have no qualms about dealing out destruction by their own hand. Ай, сука. Since that stubborn general of yours has forced me to take center stage, I'll make sure I steal the show. My apologies for leaving so soon, but I have an appointment to keep. I'm sure my friends here will be happy to entertain you. А, мы тебя все равно не забьем. А, ты еще будешь стоять курить так долго? Где ты, блядь, мышка? How many can you block? Strike with heart. Choose them to strike. Relax. Didn't hurt. Just in time. Ай, давай. Не дохил. Thanks. You're too good to me. Say bye to breathing. Я вот думала, татушка еще будет жить и не тужить. На нее вообще похуй. Можешь в нее скидывать говно, сколько влезет. Мне она все равно не интересна. Good times. Never time to say Давай bye. на добивочку по красоте. Я же сказала по красоте на добивочку. Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Ting-Yun was a member of the Antimatter Legion all along? А чё, не видно было? And what was that fire that came out of her? And her body? Where did it go? Да вообще похуй. Mr. Yang, you're smart. What happened just now?
Ребята, сейчас вообще должно быть похуй, блядь, кто она такая, что, зачем и почему. Сейчас главный вопрос, как остановить эту пизду. Я-то, в принципе, понимаю, как ее, блядь, остановить. Но все равно. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Meaning that Ting Yun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I don't believe so. Fantilio revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both is achieved. But there was no indication that Ting Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting Yun we knew wasn't her true self, but an image Fantilia devised to Образом, который взял и сломал себе шею с хрустом причем. You're saying that the real Ting Yun is still... I'm sorry, March. I can't say with any certainty where the real Ting Yun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough to get an answer. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Ting Yun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. Wouldn't it be more in line with her destructive nature to leave Ting Yun's remains behind as a display of power? I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us and ensnare us in a malevolent trap. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen, planting a Stellaron in the Luofu, all part of her plan to bring about our self-destruction. Fantilia is aiming for the Ambrosial Arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. We must stop her. Ну давайте, We need давайте to take a Starskip to шевелиться. Scale Gorge Waterscape. The Ambrosial Arbor can be sealed from that self. Let's make haste. Да твою ж мать. That imposter had the audacity to carry out her nefarious plans right under our noses. How utterly despicable. Да, все норм. What worries me more is just how many more antimatter saboteurs are at large. Поехали. Нехер сиськи мять-то, блин. This is... Huh? You're pretty familiar with this Ну, place. он местный, вот и знает. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? They're probably coming to fix the Stellaron problem. It's been such a long journey, but now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Пиздец, конечно, блядь, гениально. Она их вывела в точку боевых действий, блядь. Before I arrived in Starskip Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and travel with the current to reap the greatest harvest. Meaning? Meaning, thank you, Miss Sushang. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Bye for now.
The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But why did Kafka want us to come here? What happened to them? And what happened to Blaze? Ты ж сюда, блядь, пришел разбирать дерьмо это, а? I've delayed for too long. I need more information. Только сейчас до тебя до этого дошло, да? I'm sorry, I have to catch up to my friends. Thank you for looking out for me on this journey. Both of you. А, это этот пиздюк, мечник. What a huge cauldron. This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara. It drinks the water of the ancient sea like a whale swallows the tide and refines it into medicinal pellets. Доброе утро, Даньхан. Данечка, давай. All the elixir crucibles that the Vidyadhara helped to construct contain cloud hymn magic. You should take this chance to learn more, young master. Uh-huh. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet, cloud hymn magic is just the beginning. Of Vidyadhara Mirajago? Have these shadows of the past yet to disperse? Видимо, не особо. No. They have nothing to do with me anymore. They say that you're Alum's power incarnate. Is that true? Long. I was exiled from the Xianzhou. I'm no longer one of the scions of permanence. Флэшбэки, блин. I doubt I will be here to see you take charge. No need to feel aggrieved. Vidyadhara go through cycles of life and death, existing forever in this world. By the time you are the High Elder, my hatching rebirth will be complete, and I will be a child once again. Please take care of me. Да, хорошо. Surging power. It's you. You've returned, High Elder. Something terrible is happening in Scale Gorge Waterscape. Please, don't go any further. Your enemies are waiting for you. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. You didn't heed us then, and won't heed us now. As headstrong as you always were. It seems you already made your decision. There is a vessel bound for Scale Gorge Waterscape, located ahead.
He's here. Right on time. That feeling, Kafka, it's welling up within me. That feeling, it's... Well, don't resist. Let the Mara strike you. You're here. It's time to pay the price! It's time! You think changing form will help you escape? Escape. I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I've nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death. Not on my watch. Пиздюк, сиди на месте и не выебывайся. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Stop! You... I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Xianzhou? In that case, I'll bring both of you to justice. Без выебываться, малолетний пиздюк. I've heard of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters, now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Come get me. I have no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Out of the way! Do not be afraid. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. They're caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka? Lady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Veil to send you. Surrender!
the boy. Fail to send you. Ну, в отличие от тебя, видимо, да, он переживает за мальчишку. Ты там вообще наотмашь бьешь. I wonder if the others are okay. Gotta make this quick. You two just won't give up. I only have one choice. So familiar. Did she teach you? Then you deserve no mercy. Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone, but there's no other way. This isn't over. All of you listen to me. Stop. Well, Blady, are you satisfied? Ну, давайте помолчим. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lafu's hotshot general. Qingyuan. General! Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned me. My task is complete. That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. General, Now is not the time. It has been a long time, old friend. I'm not him. Oh. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? Ну давайте попиздюхали уже. Lunarescent Depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal, but the constant of heaven and earth eludes them. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Danfeng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Danheng. Whether Danfeng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me, General.
Raising old nets only darkens the water, and exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you. Да, блять, заебал. You did. But to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Don Feng, you must do something for me. Before I can let Don Feng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Luofu. I may not be capable of the things that Don Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. It is as I said. Here we stand so different from one another. Don Feng is no more. Now, there is only Don Hung. But I am the general of the Luofu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Go. Your friends are waiting for you. Мне же интересно. Rebirth is complete. She left me all alone. Still, I wait for the day of my rebirth. Endless waiting. Чисто интересно, что они тут говорят. As recorded in the ancient texts, this body of water was brought by my people from our homeworld. It formed part of the roiling deep. It is as pure here as if our dragon ancestors nurtured us with the water of life and bestowed us with the permanence of the video. Waters of the ancient sea, cleanse me. Waters of this world's good karma is settled. This life's misfortune is erased. Понятно, нихуя интересного. Я ожидала нечто большого. Look, your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. Ну, давайте поможем. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Take this! I sense a storm. Heaven's Surge. Celestial dragon. Quick! This is our chance. Follow my charge. Ну, слава тебе, Господи, я за тебя. Пару тычек сделаю. I told you I could fight. Лучше бы, блять, Вельта поставили вместо этой мартышки ёбаной.
Heaven's surge. Cloud-bearing dragon. Rise. А, ты еще и сама хилишься. Боже. Какая прелесть. Rules are made to be broken. You're out. Твою мать, я не... Was that it? I wish not to use the strength. Heaven's surge. Так, давай добей только всех. This is our chance. There's no time to lose. Conflict is pitiless. You have the worst luck running into Time me. for the mad Добьёшь? radiant spirit. Heed my word. Show no mercy. Это... I sense a storm. Ой, отвратительно. Cloud-bearing dragon. Rise. Xingyuan, where have you been? Встречался с парочкой друзей. Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seats of divine foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's plan... The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Тот, кто должен сидеть на экспрессе и пить кофе с химика. Huh? Is that Dan Hung? Это правда? You are Dan Hung, right? What's with the horns? It's a long story. Я просто олень, Марта. Все в It's порядке. me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guests, when you first appeared on the Luofu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I Да, was ты overly переживал anxious. зря, потому что хантеры хотели просто Nevertheless, свести. It is true that the Видите, motives of как the это, Stellaron hunters were как not what хорошие they агузии appeared. его сыграли. In order that the Express and the Ну, Xianzhou помада, fight side by господи. Нет, не side, помада. Помада Kafka lured это you чуть here другое. and broadened the Сваха. scope Во. of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Luofu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the Я не situation is могу far вас from under больше our ничего control. просить. Я у вас в долгу, As как и general вся of the Лофу It would be Синджоку. foolish of me Ну, not to блять, я ask вас Don прошу. Hong and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number
Few indeed. Можно побыстрее, Whether our пожалуйста. destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Да, давайте протянем ручки. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай протянем ручки и будем мы тусить. Thank you, Don Hong. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Law Fu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. Сейчас, подождите, я подгружу свои SSD-шники и с HDD-шниками, When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Law Fu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. Ah, it looks so much like Don Hong. I wonder if... the statue... is that... Don Hong's brother? I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Law Fu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the Arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. Никто не может ее заставить ответить, потому что она не умеет говорить. Ну ладно, здесь она умеет говорить. Imbibitor Lunay's reincarnation. Dong Hong, correct? I've heard your name before. Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know, and should know, all the records of years gone by. Such archives are of great importance in times of need. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Your appearance closely matches the depiction in the annals. To
Does Videodora reincarnation really entail a complete transformation? A new life? You scared the heck out of me! For a second I thought you'd annoyed the general. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the express? Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Да, практически. Anyway, it's great to have you with us, Dan Heng. Has coming here triggered your memory? Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the Ambrosial Arbor. I knew you'd come. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Luofu is still your home. You're a member of the Express crew, Dan Heng. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Я просто хочу песенку послушать, она пиздатая. Эпично. Вот могут же делать, когда хотят люди, а? Не то, что в Геншине ебаном. The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age passed. The palace was left in ruins, and the Videodora used their sacred homeland to imprison the Arbor. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jingyuan, General, are you planning to face Pantilia alone? Да, что же еще делать-то? I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends А for с каких support. пор мы с тобой друзья? General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Нельзя. Yes, General.
We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General! Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Что когда ты можешь, какой там будет исход? Что за херня? У тебя там гуща не встала, карты улетели, гадальные твои. These steps are so far apart. Да-да-да, там далеко. Ты устала, все дела. Бла-бла-бла, нытье. Мартышка, блядь, помолчи. Заебала. The way down. You scale-gorged waterscape to seal the arbor. Treason! Blasphemy! You've lost your senses. You think this will gain the trust of the Xianzhou natives. Those who are not of our kind can never be of our mind. I understand your misgivings, but my decision is made. That is the course we must take. Very well. In that case, I will report you to the preceptors and have you stripped of the name and power of the High Elder. This must be the first High Elder that accepted the mission to quell the Ambrosial Arbor. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Reverence to the three talents, the path to the great roots. It's the way to the root depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the three talons. What the heck does that mean? Don't worry about it. Just follow me. Ага, конечно. Oh, what a huge palace. Completely abandoned. That must have been difficult for them. Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. For the Vidyadhara, it must have been a necessary sacrifice. Как говорится, мартышка, помолчи. Не еби так выебанные мозги. Ага. Да, я знаю. This is one of the places mentioned in the riddle. One of the three talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Those seals you mentioned, do you mean these weird-looking stone lanterns? That's right. From what I recall,
We have to touch these stone lanterns in a particular sequence to unlock the seals in this area. In that case, then, I'll leave it to you. I'll do my best. Я вижу, как он пытается, прям старается, прям пыжится-тужится. Жаль, у него это... Ой, какой там дракошка пролетел. General, did you hear about Miss Ting-Yun? Это, блядь, прям самое важное, что только можно сейчас спрашивать и обсуждать. Ну, сдохла и сдохла, господи. То есть вот на тему этого нытья, типа, о, там Тинь-Юнь, лисичка, сестричка умерла, что с ней случилось, бла-бла-бла. А то, что там, я не знаю, ну, четверть жителей Сьянчжоу превратились в... Кто-то из них был последователем секты Санктума Медицин, кто-то просто превратился, просто потому что их обратили, и вы это все, блядь, убиваете, переезжаете, вам как-то похуй на это. Ну что за бред? Что за ебанина? Чё ж ты, блядь, про них-то не волнуешься, Марта? Но зато про какую-то, блядь, лису ты ноешь. И мозги всем ебёшь. Нахуй иди, пожалуйста. Где? Ну похуй, мы туда все равно вернемся в любом случае. Так, This seal was already on the verge of breaking before the ambrosial arbor's resurrection. Рождение. Это смерть. Это выход. Теории. What seems to be the problem, Frank? Помолчи. Помолчи, блондинчик. Ты же нихуя ничего не делаешь. What seems to be the problem, Frank? Да, в смысле? Окей. Could the murals in our vicinity be related to the seals? Здесь же только одна эта тыркалка. Okay, let's head to the third seal. Это вообще вторая там должна быть печать, а это третья. Тихо, тихо, тихо. Не догонишь. Я поняла. Там Бобо стоит. Last of the three talons is here. И здесь Бобо стоит, да. Ну что, займемся тобой тогда. Blade and flight! Relax. Impressive! Swords descend! Come on. Gotcha. Stand still. Как ты заебался со своими камушками, когда не можешь, блядь, выбить.
Хорошо. Time to say bye. Boom. Relax. That's better. На туче, живи. Nap time. Stand still. Давай, закончись, пожалуйста. У меня тут осталось минут 15-20. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? Да. I wonder if it has any connection to the seal. Блять, где? Ага. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? В смысле, I блядь? wonder if it has any connection to the seal. Ну. Чё ты истеришь? Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. А, это, блядь, 4-я, сука. Так, еще раз. Напротив, херня. Господи. Угу. Так, и сейчас мы садимся и начинаем раскапывать и копаться в наших прелестнейших реликвиях. А, это синька. Ну, мне сейчас просто максимально лень прокачивать эти арты. Просто одену то, что, блядь, в ней есть. Почему и нет? Когда да. Я ее не открыла. Эту херню, да и похуй. Значит, возьмем, сейчас пробежим здесь. That should do, General. Enough. Don't be nervous, sir. This is a mere formality for me and the Ten Lords Commission. This is of vital importance to the Ambrosial Arbor seals. Safety must be guaranteed. Quelling the arbor is the duty of the Videodora. Keep in mind, this generation cannot afford to repeat the failures of the previous High Elder. Of course. The Cloud Knight General and the Ten Lords Commission. They performed regular inspections of Scale Gorge waterscape. Can't be. A pointless struggle.
Тихо, 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 не нападаем. Who are you? John Fong said only the High Elder can enter here. That traitor is already dead. Who are you? What do you want with the High Elder? What do I want? I want to see her. See how she's faring. I want to see her. A mysterious intruder. But that voice is so familiar. Так, отойди, пожалуйста. Спасибо. If your people knew that you had brought me here, there would be great unrest. They will never know. Keep quiet, Genshin. This will make us even. I will give you 2 hours. Research what you can. Remember, 2 hours. I'm a short-lived species. Do you think 2 hours isn't enough? It will be done. Это голос того, о ком я думаю? That's Dun Feng's voice. But what about the other person? It's so familiar. Это был Блейд? Ну просто у него тоже такой грубый, блядь, голос. Так, ладно. Я и так уже проебала здесь много времени. Здесь же спуск, да? Так, ладно. Похуй, блядь, уже на эти сундуки. Я потом это все насобираю. Остановись. Молодец. Young Master, must we really forsake Scale-Gorge Waterscape? Can you forgive me, Yuan? I cannot say, Your Master. I feel resentment in my heart. But there are also feelings I cannot put into words. The senior videographers say that the Sinjo offered us this place, that we hail from another world. Is it time to repay them? It is time to repay them. Ну что, давайте, поехали. Is that a dragon? Как ты догадалась? We've reached the end. These are the roots of the ambrosial arbor, where the vestiges of abundance lie. Reverence to the 3 talents, the path to the great roots. This is it. Under the power of the High Elder, the arbor's roots have formed into the image of a dragon. Now, I will break the final seal. I hope everyone is prepared.
Шерлок, отъебись. Три часа время твоего бесения. Я думаю, что так активизировался. Угу. Угу. В прошлый раз я с Вельтом была, и было лучше. Ну да ладно, посмотрим, насколько эта пачка переживет бой с боссом. Has the General of the Lawfu chosen to grace me with his presence? That witch! She was here waiting for us the whole time! Show yourself, Fantilia! And the benefactors, too. Oh, patience, patience. Let me make myself presentable. Now I see why the disciples of Sanctus Medicus hold themselves in such high regard. The Arbor's traces really do possess the power of metamorphosis and resurrection. Fantilia, what is she doing? Мозги нам ебет. Как это, Марта? Benefactors, behold this beautiful body. The miracles of abundance live up to the name. Let's see if I can put it to good use. The very power that brought the Xianzhou long life, I will use to bring it destruction. Fantilia has usurped the power of the Arbor. All of you, focus on destroying the Phantom Flowers. I'll go for the body. Во-первых, сейчас нет норм-си. Бесит меня тут, пожалуйста. Что Кент, что парламент, что собрание, все это паленка. Поэтому... On my command. For the Xianzhou. Savor the vigor of life. Relax. Is that it? So much bark with so little bite. Your attacks are futile. This body was Для начала изучи данный вопрос, а потом уже... Заводи разговор на эту тему. That breathing sensation. Remember it. Шерлок, нахер иди, пожалуйста. Time for some swordplay. Strike with heart. Vanquish the abomination. Time
Time for a shot. Nap time. Stand still. Try untangling yourselves from this. The weeds in my garden give me more grief. Во-первых, щелочные жишки, которыми я парю, менее вредны, чем соляные, а тем более наркотические. Just in time. И во-вторых, у меня стаж курения 12 лет. Как сигарет, так и вейпа. У меня легкие в пределе нормы. Naughty children, don't savor the vigor. Relax. May as well kill them all. A one-time 13. Я в 12 начала. Stand still. Я не шучу. Флюру я делала последние 4 года на постоянной основе. Потому что мне нужно это было делать ради подтверждения инвалидности для оформления документов. Очки нет, далеко не солнцезащитные. По крайней мере эти. Crushing an ant with the weight of a star. How indulgent. The universe will end in destruction, and with it, the abundance and the hunt will disappear. General of the Cienjo, can your feeble strength survive this calamity? Donhong, you take it from here. Did you think it was over, Fantilia? Да. Давай. A scion of permanence. Have you finally remembered your duty of watching over the arbor? У меня лампа вот здесь стоит. Поэтому отсвечиваю. Я открою маленькую тайну. Любые очки, если будет направленный свет, будут отсвечивать. У меня котика. Да. Съебнись, пожалуйста. Вот и все. Вот и лежу. Точнее, как любые зеркальные, ну, сделанные из стекла. Очки будут отсвечивать, отблескивать. Те, что пластиковые, там все очень плохо. Давай, чупала. I am the vanguard of the hunt. Relax. Минус звук был. May as well kill them all. Practice is over. Swords descend. А, я все равно никого не могу фильмать, да? So, how many of my moves can you block? Blade in flight. Это слишком хороший вопрос. Я пока не знаю, кого из.
Как бы у меня несколько аккаунтов, поэтому я смогу выбрать, кого на кого. Так что... Для начала я хочу вообще взять и пощупать, и я знаю, что это такая... на самом деле я сначала хочу взять и пощупать, как будет играться этот пожиратель лун. И вот после этого я решу, я буду его трогать или не буду его трогать. И это я сейчас говорю про мейн. А про Твинков, так сказать, раскидаем, что как и где будет. Just in time. Just a little something. Think nothing. Ты там ладошки свои загребущие хватит. You're too good to me. It is time to put an end to this. Time for some sword play. Good times never last. Time to say Дай его мне. Strike with heart. Time for a shot. Как бы мне не хотелось тебя удержать, Кавка, мне он нужен. Мне нужно, чтобы он пережил этот бой. Ты еще даже не зарядилась ко мне. У меня есть одна большая проблема на мейне. У меня нет, кроме Юйкун, вообще, блядь, никого на мнимом уровне. И из-за этого у меня полная жопа. Так как пожиратель будет на мнимом, то он мне чуть-чуть в приоритет встает. Но опять же, Пушан мне нравится куда больше. По многим вопросам, по многим моментам. И плюс, если я не ошибаюсь, она щитовик. А это тоже очень вкусно и очень приятно. Поэтому, бля, это прям... Прям максимально сложный вопрос. Ну и это тоже верно. That breathing sensation. Remember it. Ну там 1% остался. Убей уже эту пизду, а. For my next trick, I shall turn each of you into my Void Rangers. The power of the destruction will eat away at your flesh and transform you into pawns of the great Nanook. Let's start with this arrogant Xianzhou general. I wonder if the transformation of a Xianzhou general into a Void Ranger
would cast the law proof back into chaos. Destruction works in fascinating ways. What are you? Do it! Not bad, General of the Hunt. But all I lost was a body stolen on a whim. And you, how much longer can you last? The destruction of the Xianzhou is nigh. Be gone, pawn of destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. Ну, мне лично глубоко похеру, насколько там обычный, необычный щитовик. Я хочу взять, зайти в тестовый забег и лапками пощупать. Потому что, знаешь, как это обычно бывает, написать могут, блять, и представить могут прям конфетку, на самом деле это будет убогое говно. Ну, либо просто мне не понравится играбельность данного персонажа. И да, все, блядь, будут ее ролить, все будут ее в жопку целовать. Для меня она будет все равно говном, просто потому что мне она не нравится. Чисто по игре. Ну, по геймплею. Поэтому... When Don Hung stabbed you, I was scared to death. It takes more than that to destroy an emanator of destruction. Still... Fantilia won't be stirring up trouble anytime soon. Don't worry about her infecting the Arbor again. It's just that sealing the Stellaron is going to take some time. Leave that to the Master Diviner. Короче, ладно, блядь, через неделю будет патч, там, или когда? Ну да, через неделю должен быть. Тогда уже буду сидеть и гадать на кофейной гуще, кого крутить. Типа, у меня есть неделя, чтобы как-нибудь что-нибудь придумать из тех, кто у меня есть. И уже тогда разродиться идеями. Да, я знаю. Да, я знаю, кто мне там пишет. У меня же там 161, да? Сука! Я так надеялась, что под завершение стрима выпадет. Прям разочарование. Блять, доминошница — это такое убожество. Я не могу, вот меня она максимально раздражает, но опять же она у меня единственный, кто бьет квантом. И вот тут вот у меня, блядь, встает вопрос с раком. Либо я привожу в порядок и довожу до адекватного состояния Юйкуну, и у меня есть мнимый урон, и я пожирателя лун скипаю и кручу Фушан. Либо... В общем, жопа полная происходит, по сути дела.
у меня. И мне нужно сидеть и мозги себе клепать и ебать по полной программе. Что, зачем и почему. Но брони у меня... А брони у меня ни на один из аккаунтов, по-моему, не падала. На мейне ее нет точно. На... Она у меня случаем на другой ак не падала, на второго твина. Блять, короче, я не помню, у меня есть брунька или нет. Но это настолько вот неважно мне лично. Так. Я добила сюжетку, и, конечно же, я могу сейчас сидеть и заниматься вот этим вот всем. Но я этим не буду заниматься, по крайней мере, сейчас. Потому что я хочу взять и отдохнуть чутка, собраться с мыслями. Поэтому завтра буду сидеть и разгребаться на всех персонажах со всеми квестами. А это много, а это долго. В общем, всем до завтра. Спасибо за присутствие, за отсутствие, за хорошее настроение. Всем добра-бобра и до завтра. Just give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love?